I just finished my workout for today. This was an upper body workout. I switched up the way we do the routine again. You know, we need to constantly switch it up. This was, I mean, like a lot of the routines, it looks a lot easier from the beginning, but it's a bit tougher than it looks as usual. So make sure you stay tuned at the end of the workout to watch the workout recap, proper form, beginner's variations, and I will see you at my blog. Gonna move on to my second part of this workout. All right, I'm starting the second part of my workout, and there's gonna be no breaks in between the intervals. Just gonna be straight on 5 exercises. Boom.
Alright guys. I cut it. Alright guys, I'm gonna quickly go over every single exercise in the proper form, including variations for beginners. This workout was broken down into two parts. The first part is done for proper form and time. Proper form first. The second workout was interval training, circuit training with no break in between. So it's a circuit interval training. And then you're going to do 3 rounds of both parts all together. Let's start with the first exercise. I'm going to show you the advanced variation first, and then I'm going to show you what beginners can do to substitute this fancy little move you want to do. Alright, so you're going to get into a low squat position. You're going to stay in a low squat. In this movement, the movement is going to be controlled. You're going to use your obliques as you're going to go into the movement. And you are gonna, anyways, just watch the exercise. From here, you're gonna have a control movement. You're gonna place one hand to the side. It's almost gonna look like a side plank, but it's not a side plank, as you can tell. You're gonna hold it here for a second. You're gonna keep your obliques engaged literally for a second. You're gonna hold it from here. This leg is gonna go back, and you're gonna do a push-up. Then you're gonna place your foot back how it was. You're going to push with your hand, and you're going to step back into a low squat position using your abs as well, your obliques. Kind of rock your body back into the middle. You're going to do the same thing on the other side. Your hands is extended, almost like a side plank. Right here, you're going to do another push-up. I almost touched my face to the weight. And then I'm going to go back into it. What it does is, as you firmly plant your hand on, it's going to work the back of your shoulder. So this exercise is going to be a little tricky. You better really practice it to do it controlled, not like falling like this all around. Now, if you're a beginner, you're not going to do a push-up. You're going to just learn to control your body. We need to learn to move our body in different directions and have control of the body. So not just fall into the exercise. So it's good for beginners to practice this as well. You get into a low squat position. You're going to get into a side plank, but this is actually going to be a side plank for beginners. You're going to step into a side plank right here, step back, and then to the other side. Side plank, step back, and this will give you a little bit of a lesson of how you can control your body. Move your body so that you are in control of it. Beginners, I have a program on my site for you to learn how to do push-ups. Every single person on our team there has tried this program, and with a lot of success. So if you're a beginner, go to the fitness section of my site. You'll see a post there, how to improve your push-ups, and you can definitely add push-up at the end of this movement when you get progress. Now, this was the first part of the workout. The second part of the workout is interval training without breaks. So it's going to be a circuit interval training, no breaks in between. You're going to go from one exercise to the next straight up. First exercise, there's 5 exercises together. So you're going to do a side-to-side bear push-up. So it's not going to be a straight push-up, bear push-up like this, but you're going to go diagonal. It's almost like a diagonal bear push-up. From here, you're going to go diagonally, and you're going to fall onto your hands. As you can see the position that I'm in. Push out. Get back into the low squat. The same thing on the other hand. Fall down. Push out. Try to keep your back straight. Sometimes you'll have a hard time because of the position of how you're falling into it. So make sure that this is for advanced variation. Now, if you're a beginner, you're going to get on your knees and be very, very careful with your knees. Put some pads on your knees because I want you to keep your kneecaps for the rest of your life. So from here, a beginner, what you're going to do is this. You're going to fall to the side and do the same thing off your knees. And it's
very easy to improve with this movement off your knees. The second exercise, the timer beeps, goes beep beep. You're gonna go straight to the side of your mat, get into a regular push-up position. You're gonna walk to the side twice. 1, 2, keeping your back straight, humpless. No hump on your back. Your core is gonna be tight the whole time. From here, you're gonna get into a plank. Humpless back, again, no hump. You're gonna do scissor, keeping your core tight. 1, 2, stand up, go to the other side. Two times. If you're a beginner, you can just not use the scissors. You can just walk to the other side. 1, 2, get into a plank position, stand up, walk back. Or beginners can also just skip the plank, just keep your core tight, do 2 walks to the side, 2 walks back. So always a way to modify. So do not be lazy, push yourself. If the exercise looks scary, trust me, you can still do it. It's not all that scary as it looks. It only looks scary until you try it. Now, the third exercise, I was using my 40-pound bag. Timer beeps, you're gonna grab the bag. I had it already ready right here. So you're gonna grab the bag unevenly because you can see the sandbag is a little bit uneven here. You're gonna keep your back straight. You're gonna stay low the whole time as well. From here, you're gonna pick up the bag and make sure you're doing it with your own fitness level. So the bag, I'm using 40 pounds, you might only need 20. So you're gonna pick up the bag with your arms and with your abs. No pressure on your back. Practice the proper form. Your back is straight. You pick it up. Your abs are tight right here. You're gonna go up, and you're gonna help yourself with your knees just a little bit right here. And then you're gonna take it down. Kick your arms back. Go back up. Your abs are engaged. Up. Control the movement. Put it back. If you are a beginner, you can just take a backpack, fill it with some books. The backpack can be like 5 pounds, you know. It's all about the proper form. Beginners are going to do exactly the same thing, but get a backpack with books. Something that's under 10 pounds. And you're going to do the same thing. You're going to keep your back straight. It's all about the momentum, dropping. Your heart needs to keep pumping. So this workout is strength training and cardio at the same time. Alrighty, now the next exercise are dips. If you don't have a lean bird, you can use 2 chairs, put the 2 towels on the chairs, you can still do dips. So these are like the hanging split dips. What you're gonna do is this. This is for advanced. First I'm gonna show you the advanced version. You're gonna hang in a split right here. You're gonna keep both of your legs tight and the butt right here, you're gonna keep the whole thing tight. So, you're going to switch to the other side, keeping the other booty, everything is tight. Place this foot down, do a dip, and then switch, and keep going. Now, if you are a beginner, you're just going to use the 2 chairs, and you're just going to do a regular, no fancy schmancy dips, just like a regular, help yourself with both feet, dip. Squeeze as you come up, squeeze your triceps, squeeze your abs, go down, squeeze. Just a regular dip for beginners. And the last exercise, there's 5 exercises in interval training round, and trust me, it'll be hard because you have no breaks. It's going to be these, this is for your shoulders. This is really good. From here, you're gonna do this movement right here. You're gonna pick up the weights. You're going to twist it almost like in a circle. Up, push it up, and you're going to slowly lower it down. Your elbows are a little bit bent. You're going to feel this in the front of your shoulder. You're going to keep going. 1, like almost like in a circle. And then you're going to keep going. Keep your abs tight the whole time. If you are a beginner, you are going to use lighter weights. It's really good to develop your shoulder, this type of exercise. So, this whole thing is going to be repeated 3 times. If you want, you could do some cardio at the end. I'm going to skip on that. I'm just going to do some planks and some, some abs exercises, and that's it.
Alright guys, I will see you on my blog, lovingfit.com. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас тренировка на верхнюю часть тела. Она будет такая немножечко другого плана, как я обычно делаю. Как вы знаете, я люблю немножечко все менять, изменять. Вот, значит, сначала я буду показывать упражнения для продвинутых, а потом для начинающих. Значит, эта тренировка была разделена на две части. И все вот эти обе части вы будете повторять 3 раза. Первая часть этой тренировки, это были вот такие, это была комбинация вот таких вот очень интересных отжиманий, которые я вчера придумала. Сначала я вам покажу варианты для продвинутых, потом для начинающих. Этих отжиманий вы будете делать 20 раз, и это первая часть тренировки. Значит, будете делать вот таких 20 отжиманий. Становитесь в такую позицию приседания. Отсюда вы будете ставить одну руку в сторону, получается почти что как полупланка. Вытягиваете другую руку, вот здесь на секундочку задерживаетесь. Эта нога идет назад, делаете отжимания, ставите обратно, все это балансируете. Именно вот этим косыми мышцами живота вы будете отталкиваться также рукой и становиться обратно. Здесь у вас работает ваш кор, потом делаете все, потом делаете то же самое на другую сторону, потом также отжимаетесь и опять же, вот так вот будете. Вот это первая часть тренировки, 20 раз. Если вы начинающий, я вам покажу вариант, который вы можете делать. Вся идея этого упражнения не только, конечно же, набирать силу, но координацию. Вы должны уметь владеть вашим телом, вы должны уметь контролировать ваши движения. То есть здесь мы не просто так падаем со стороны в сторону, а мы именно контролируем, как мы используем наше тело. Это очень популярный такой метод у акробатов. Вот, значит, вы ставите тоже одну руку для начинающих вот сюда, но здесь вы будете делать планку. Из планки вы ставите ногу обратно, теперь на другую сторону. Должны балансировать каждое движение. Мышцы живота работают, и также будет работать очень задняя сторона плеча. Вот. И обратно. Тоже вот для начинающих могут сделать так 10 раз. Так, вторая часть упражнения, это были интервалы, круговые интервалы. 5 упражнений по 1 минуте без отдыха. То есть вы будете идти к одному упражнению, другому, третьему, и так 5. Потом, после второй части вы отдыхаете и делаете обе части 3 раза. Значит так, вторая часть, первое упражнение. Это было диагональный такой вот медвежачье отжимание. В общем, я чуть называю это вот так, да. То есть это будете, вы опять будете в такой позиции приседания. И здесь вы будете по диагонали, почти что как падать на ваши руки. Отсюда вы будете по диагонали это делать, спину пытайтесь держать прямой. Значит, здесь вы будете делать, вот это идет 1 минута, целый интервал. Вы будете падать на руки, падать на руки. Вот. А если вы начинающий, вы будете делать это с колен и будете делать то же самое. Подстелите что-нибудь под ваши коленки, обязательно подстелите, чтобы не было жесткий пол, а то это будет немного травмировать ваши коленки. Отсюда вы будете также по диагонали падать. 1, отталкиваться. 2, отталкиваться по диагонали. Потом, первый интервал прошел, 1 минута, бибикает ваш таймер. Вы не отдыхаете, сразу передвигаете в следующее упражнение. Следующее упражнение это будет вот таких 2 шага в сторону. Значит, будете идти отсюда. Спина всегда прямая, кор натянут. 1, 2. Становитесь в планку. Делайте ножницы. Вот такие вот. Становитесь наверх и обратно. Если вы начинающий, то вы можете делать просто отсюда идти в обыкновенную планку, без ножниц в конце, либо вы можете просто аккуратненько вот так переходить. Следующее упражнение – это вы будете брать вот такую вот сумку, вы можете просто взять обыкновенный рюкзак, напихать его там чем-нибудь тяжелым, например, как книги, как я всегда говорю.
вся суть того, что этот рюкзак должен быть неравномерный. То есть вы должны как-то использовать очень много мышц в вашем теле, чтобы поднять его. Я использую 20 килограмм, но вы должны использовать то, что подходит под ваш уровень, ваш собственный уровень. Здесь, то есть также опять таймер пробибикл. Вы сразу же переходите в это упражнение без отдыха. Вы поднимаете сумку вашим кором, вашим прессом. Спина всегда прямая. Вы поднимаете сумку аккуратненько. Немножечко коленочки у вас согнуты. Наверх. Ложите вниз, аккуратненько. Не кидаете, аккуратно ложите. Руки отводим. Снова. И так весь интервал. Здесь очень работает ваш кор. Если вы начинающий, то вы просто используете намного ниже вес. Например, 5 килограмм, да? Просто, как я вам уже говорила, в рюкзачок накладывайте книги и используйте то же самое. Главное, чтобы работал ваш кор, чтобы все тело было всегда подтянутым. Так, следующее упражнение в этой тренировке – это дипсы. Я использовала такие вот, как висячий шпагат, дипсы в висячем шпагате. То есть сначала показываю интервал для продвинутых. Как я вам уже говорила, можете использовать 2 стула вместо вот этой штучки. Так что 2 стула – это то же самое, что использовать это. Здесь вы будете висеть и вытягивать ноги в шпагат. Вот такой вот. Отсюда вы будете делать дип. Зажимаете руки, передвигаете на другую сторону и делаете то же самое. И так далее, весь интервал. Если вы начинающий, то вы будете делать просто с 2 ногами внизу, не надо никакой шпагат вам делать. Просто будете помогать себе вот так вот 2 ногами. Раз. 2. Вот. И последнее упражнение в этой тренировке, это были вот такие вот shoulder presses, в общем, для плечей. И здесь вы будете, я использую 5 килограмм в каждой руке, особо тяжелый вес не нужно использовать. Вот, это очень хорошее для плечей, очень хорошее упражнение для плечей. Здесь вы будете поднимать руки вот сюда, вот так вот делать такой curl. Потом вот таким круговым движением вы будете делать press up. И отсюда вы медленно опускаете руки. И снова. Раз. Круговое такое движение вверх. Медленно опускайте руки. В локтях у вас они чуть-чуть согнуты. И кор всегда держим натянут. После тренировки я сделаю где-то 3-4 планки, как я вам обычно говорю, по 1 минуте. Если вы можете сделать 30 секунд, хотя бы сделайте планки по 30 секунд. Кардио я сегодня уже делать не буду, это уже тренировка была достаточно. Вот. И, может быть, сделаю парочку упражнений просто на пресс. На сегодняшний день это все, мои любимые. Увидимся с вами в скором времени.